हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। फेरि पनि हजुरहरू सम्पूर्णलाई मेरो अर्को नयाँ मुकबाङ भिडियोमा स्वागत गर्न चाहन्छु। र आज चाहिँ मैले ल्याएको छु थोरै चाहिँ सुँगुरको मासु है। सुँगुरको मासु घरैमा उमारेको राई साग हो यो है। कागतीको अचार, डल्ले खोर्सानीको अचार है, र काँक्रा छ साथमा, 1 गिलास योगर्ट पनि छ है त। र यदि हजुरहरू मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज लाइक कमेन्ट सेयर अनि सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। भन्दै ढिला नगरिकन आजको मुकबाङ भिडियो सुरु गर्न चाहन्छु है त हजुर। यो मासु चाहिँ मैले यसमा यो पिता हालेको थिएँ सुँगुरको है, तितो, त्यही भएर अलिअलि म हालेको। ओके, तातो तातै छ भात, लेट्स गो। Wow.
Oh my god, दामी भाइ वाओ एन्ड थ्याङ्क यू एभ्री वान है कम्प्लिटली खाइ पनि सक्यो सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद जसले मेरो भिडियो हेरेर अन्तिमसम्म हेरिदिनुहुन्छ लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला भन्दै आजको यो मेरो भिडियो अन्तिम गर्न चाहन्छु फेरि भेटौँला अर्को भिडियोमा है त आजलाई चाहिँ छुट्टिन्छु हस् त बाई